Vada Poche. Hi, my name is Jeff. My name is Hardy. இன்டர்நெட் வேலை செய்தா? Hey மச்சான், நீ வந்துட்டியா? I'm back, man. இல்ல அரையலான்னு இருந்தேன், அதான். ஒன்றும் இல்லைடா. Yes, as I was saying, நம்ம எல்லாரும் குரூப்பா வந்து சுடர்மணி ஜட்டி விளம்பரம் இல்ல தப்பு என்னது? As I was saying இல்ல. So back to what I was saying. Coming back to the point. நான் என்ன சொல்வேன் வரேன்னா, வரும்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம எல்லாரும் குரூப்பா வந்து ஜட்டி விளம்பரம் பண்றோம். Do it, man. Why, man? Why this இந்த மாதிரி கன்றாவி விஷயத்தெல்லாம் நாங்க I'm not going to take part in. டேய், நம்ம குரூப்ல ஒருத்தன் செஞ்சிருக்கான்டா. What why how? சோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பேச போறோம்னா, வேற ஒண்ணும் இல்லை, தீபாவளியை பத்தி தான். ஆனா தீபாவளியில நம்ம பேச போறது ஒரு முக்கியமான how to say நீ ஏன்டா உலகத்தை சுத்தி வர? இல்ல அது what to say, the most the most important thing of Deepavali. இல்ல இந்த வாரம் நம்ம தீபாவளி பலகாரங்களை பத்தி ரேங்க் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். அப்படி சொன்னா பத்தாதே. அவ்வளவுதான். அந்த பலகாரத்துக்கு ஒரு இந்த பில்ட் அப்லாம் தேவையில்லை. நீ வந்து ஈஸ்வர்ல இருந்து ஜூரோங்க போக, நீ ஜேபியில இருந்து அப்படியே டீட்டோ எடுத்துட்டு வராதா? எஸ். ஸோ இந்த பலகாரத்துல நான் வந்து ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்ம அம்மாலாம் அந்த வந்து ராத்திரி அதை மூடி வைக்கும் போது சொல்லுவாங்களே, இதை சாப்பிடாத, போய் பாடு, நாளைக்கு காலையில் தான் சாப்பிடணுண்டு. நம்ம அப்போ தான் வந்து அப்படியே ஸ்னிக் பண்ணி மெதுவாக ரிலாக்ஸாக போய் யாருக்கும் தெரியாமல் சாப்பிட்டுட்டு அதில் ஒரு த்ரில். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆஃப் டிஸ் ஹைடிங் பலகாரம் திங். வாட் யூ திங்டா? சாப்பிட வேணான்னு சொன்னதை சாப்பிட்றதுடா. Like before that இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க, இந்த பரத் அண்ட் யுவா ரெண்டு பேரும் தீபாவளி லைக் ரிலீஜியஸா கொண்டாடுவாங்க. So I just want to get a sense of how is it like celebrating Deepavali this year. I'm the last before that, I'm the last person who religiously celebrate Deepavali. Sorry, it's I celebrate Deepavali for one thing only. Food. Biryani food. ரெண்டு ஒண்ணு. That's it. யுவா போக்கா இருக்கும்டா இவன். சரி, வாட்? இந்த வருஷம் யுவாக்கு தலை தீபாவளியில. எஸ், நான் செல்லமா சூத்து தீபாவளி சொல்லிக்கிறேன். No, but I don't know, like the only difference is like the visitation rules. Other than that, the religious stuff is not changing lah. It's just என்ன தேச்சு குளிக்கணும் காலையில, அவ்வளவுதான். That's the only difference lah. Other than that, இப்போதைக்கு is the same. But this year like no mood, because ஒன்னும் பண்ண முடியாது, யாரையும் பார்க்க முடியாது. Yeah, that's the only like setback lah. Deepavali இந்த வருஷத்தை நினைச்சு பார்த்தா உட்கார்ந்து தானே இருக்க. Is it because of setback? Yes. Okay, you remove your bandana first. இல்ல அவரு no, actually you lower your bandana down and then you just cover your eye and you just stay there. Hey, but we still talk. No, I don't cover your mouth better. So actually I want to know, Yuva, what's the difference between normal Deepavali and Tala Deepavali? The Tala ella had a Yeah. Good reply, Yuva. இது மட்டும் ரியலா இருந்துச்சு, நான் பத்த வச்ச வாயில போட்டுறேன். Okay, எனக்கு தெரிஞ்சு தலை தீபாவளினா people call you for விருந்து lah a lot. I need to go a lot visiting. That's true. And the Deepavali Eve means the ratri, the day before you must go stay in your, like for me, like மாப்பிள்ளை must go stay in the பொண்ணு house the day before. the பொண்ணு இவனை நீ எதால அடிக்கணும் நீ முடிவு பண்ணிக்க. எதால அடிச்சாலே ஓகே தான், அடி வாங்கினா எனக்கு சரி. It's a valid question, macha. Her house lah, I go her house, then she will stay in her own house without you. It's a valid question. The thing is, because Deepavali காலையில எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது must do in the பொண்ணு house lah.
So that's the main thing lah. Other than that is like you எல்லாரையும் போய் பார்க்கணும்ல அந்த பெரியவங்கள. நீ கெரோசின் தேய்ச்சிட்டு அப்படியே பத்த வச்சுக்க. என்னையா? எஸ். Okay. கரெக்டா இருக்கும். Thank you. Let me ask you all this question, even for Jawar and Sharif. Deepavali illa, but even Hari Rai also. பலகாரங்கள்னு சொன்னாக்கா, what is the best பலகாரம் that you all ever had? Let's start with Sharif first. ஏன்னா வந்தா ரொம்ப விகரஸா மைக்க பிடிச்சிக்கிட்டு waiting to answer. டேய் அது மைக் ஐஸ்கிரீம் இல்லடா. So bestனு சொல்ல போனா it's of course the one and only Nutella tarts lah. Everyone Nutella tarts. You know I hate Nutella tarts. Bro, it's the best. I don't know why you don't like it. I hate it. You can keep eating it again and again. It doesn't get adula vera nariya flavors you can keep eating everything again and again. Yeah, that's the point of eating. I eat again and again. No, the point of eating is to fulfill your stomach. Proteins. Sorry. Okay. Sorry, Nutella tarts. டேய் கோலபே வாய் மூடு. Nutella tarts. So எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் Nutella tarts is the best. Everyone can eat it. Secondly, of course, all those onduende, kueh dada and all that. Everyone will eat. But I think இப்போ popular இருக்கிற வந்து is just the tarts, வெவ்வேறு tarts. Burnt cheesecake, Nutella tarts. Yeah. Everyone likes them. அண்ணா ரொம்ப ட்ரெண்டியா பேசிட்டே இருக்காரு. Yeah, of course. Jawar? அச்சு முறுக்குடா, finish. Wait, Hari Rai also you still eat achu murukku? Yes, I will go and hunt for it. It is my favorite. அச்சு முறுக்கு. Nothing can beat it in பலகார வகைகள். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நெய் உருண்டை. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டு தான். இன்னும் நெய் உருண்டைக்கு வந்து மாவு ரவா மாவு வந்து பாட்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மில்லு கடையில போய் at home? Yeah. Can I have some? Let me check and see whether it's there. டேய் அப்படியே விஷத்தை கலக்கி கொடுத்துறேன் உனக்கு. So like நெய் உருண்டை வந்து மில்லு கடையில போய் கிரைண்ட் பண்ணி செய்வாங்க. So நெய் உருண்டை is like yeah. யுவா எனக்கு பேர் தெரியாது. It's the chocolate kueh they put in the black wrapping and then I have like peanut on top like that. The London's does it have almond in the middle? Yeah. Some have, some is just biscuit. I think I know what you're talking about. அதுக்கு பேர் தெரியாதுல எனக்கு. Let me see. There this one lah. Ayala. Correct. That one. That's the one. பாக்குறதுக்கு eclair மாதிரி இருக்கு, but it's a more of a cookie based thing. Yes, this is my favorite. This one other than the traditional ones lah, இதுதான். And yeah, அச்சு முறுக்கு. Yeah. And this one is கல்யாணத்துல சாப்பிடுறது, but since பலகாரத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது அதை say is குலாப் ஜாமுன்டா. அரே வீட்ல என்னாச்சு ஞாபகம் இருக்காடா யுவா? சரிவா இன்னும் 5-10 குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டீங்க. ஷரீஃப் ஹவுஸ் ரே. நம்ம அன்னைக்கு 6-7டா. அன்னைக்கு தான் நம்ம ஜிம் பட்டு விகரசா போயிருந்தோம். அவங்க அம்மா குலாப் ஜாமுன் வச்சு நம்மளை கவுத்துட்டாங்க. 6 or 7 that day. Yeah. I think it was from Sakunthala, if I'm not wrong. It doesn't matter. இறங்கிட்டு நல்லா இருந்துச்சா? Yes, it was nice. Yes. Bharat, how about you? I am anything much. I like suji actually. You are a cook. Suji not bad. Suji, yes. So எனக்கு பிடிச்ச பலகாரம் வந்து I like suji. Suji and kway tart lah. I love these two. Kway tart is the pineapple tart, right? Yes. The only tart I know lah. There's no such thing as Nutella tart or whatever nonsense. Actually, I think the pineapple tart is the starter of all tarts. Yeah, usually when they want to light the other tarts on fire, they used to. Yeah. It's like, you know, and like நீ யோசிச்சு பார்த்திருக்கியா, like if there's a lot of tarts, right? People will first start with pineapple tart. Is that a pun? People will first start with pineapple tart. Okay, continue. Hey, phone வைடா டேய். ஓ சூப்பர் பிஜி வந்துறேன் மைனாண்டி. டேய் work டெக்ஸ்டா. லைட்டா. டேய் மண்டல இருக்கிற ஜட்டை கழட்ட போதல. Actually, I got another question. What? Actually for all of us who have tried baking all this, உங்களுக்கு பிடிச்சது? This year I bake lah. Actually, this year I didn't bake, but I've tried baking before. நல்ல வேலை. ஏன்னா இப்பதான் நான் கேட்டேன், கொலை பண்ணிருப்பான். உனக்கு ஸ்பெஷலா செய்யறேன்டா. பரவாயில்ல வேணாம். வாடி வா.
Yuva? நான் வந்து I never bake Deepavali பலகாரம்ல, but I bake other stuff. Yeah, I know you baked cookies for us. நல்ல For வேண்டா. you all. Oh yeah, I gave you also, right? Yes. நானே Some famous recipe or something, right? No, no, he different. improvised it. I did my own. It turned out very well. Thank you. நீ இன்னும் உயிரோட இருக்கியா? அதான்டா இருக்கு. அதான், yeah. Biggest regret and also good safety seal for my cooking. Sharif, you? Bake பண்ணிருக்கேன். And usually it's during Ramadan season. Because அப்போதான் you get the time to bake. But bake பண்ணது ரொம்ப செல்டம் தான். Even now also if I want to bake also I don't have the time also. நீ ஒரு bake. Good pun. I appreciate your It is our pun part. Yes. Okay, what are your least favorite ways? That's a hard question. Let's ask Sharif first. இது பொறுத்து இருக்கு, but sometimes it's pineapple tarts. Sometimes. Hey, Sharif. You turn off your mic, you fuck off. Why? அவன் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கொய்தான்னா. கிளம்பு. Sometimes பண்ணட்டா. வேற உண்மையில. Sometimes. கிளம்பு. Because people உனக்கு ஒரு கிராப் புக் பண்ணுங்கடா. இப்போ வரேன்டா. பிப்பி ரோடா. நீ வாடா. Hey, I think you just should message our Mandada. He will go down himself. டைட் போட்ட மண்டைக்கு சொல்றேன்டா. கொண்டையோட வந்து டிப்பான்டா. But why you don't like pineapple tart? Wait, no. Because now most of pineapple tarts nowadays they do not know how to make, except for very few. So wait, pineapple tart யாராச்சும் நல்லா செஞ்சாக்கா you will say okay lah. Yeah. I actually appreciate the real pie, but இப்போ இருக்கிற pineapple tart வந்து really the one they don't know how to make the pineapple paste on top. They really don't know how to make, and it's very dry and it's not like, it's lost its taste over the years. So என்னோட opinion வந்து the best pineapple tarts I've eaten was at my friend's house in KL. Really, his mother knows how to make the best pineapple tarts. Really. Can I clarify something here? Right. கேள்வி வந்து உனக்கு பிடிக்காத பலகாரம் தான். So இப்போ வந்து so now it's pineapple tarts lah. So you have never had a good pineapple tart in Singapore before? So far no. Really? Not even once in recent times. I can remember. Sad, man. I cannot remember. Most வந்து is you see in the பாசமலம் இருக்கிற வந்து they just the உனக்கு வாங்க இடம் தெரியலன்னு சொல்லு, அப்புறமேல மெசேஜ் பண்ணு. But of yours, pineapple tart come from where? There's this place called Tello Pops or some shit like that. One of my friends recommended me. I like the mavu. It's fucking good. அந்த தாட்டோட actually I feel right. இப்போ ஷாரி சொன்ன பற்றி அந்த பைனாப்பிள் வந்து ட்ரையாக இருக்கு and everything. But I feel the main thing about a tart is not the topping, is about the base. It has to be like perfectly baked to the point it's not like a biscuit and it's not like a flour. It should melt in your mouth while the topping just adds on to a flavor. Most is just like very crumbly biscuit flavor. Yeah. I don't like, so out. Seri, Yuva, what about you? What do you don't like? I don't like the... எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்னே பிடிக்காது. பரவாயில்ல, நீ என்ன சொல்லு. நான் குவையாடா உனக்கு? இல்லடா, பொதுவாக சொல்ல. பிடிக்காத ஒன்று பிடிக்காத ஒன்று இல்லை, நீயும் இருக்கல. ஓகேடா. So basically, எனக்கு பிடிக்காத குவை is the... I think, I don't know if his name is the புட்டு கச்சாங்கா. What is that? புட்டு கச்சாங்க. Let me show you. இது ரொம்ப மாவா இருக்கும் கடிக்கும் போது பிஸ்கெட் மாதிரி. புட்டு மயம் is it? டேய், அது இடியாப்பம்டா. புட்டு கச்சாங்க. டேய், இடியாப்பம் homemade is the best. Nothing can be. Let me share the tab. Homemade idiyappam with தேங்காய் பால். அத தேங்காய் பால் and சீனி. Oh, okay. I get it. And I don't like wait, this one also. Kueh rotan. I never eat before. பேரே தெரியல, but yes, எனக்கு இது ரெண்டும் பிடிக்காது. What's the feeling inside? It's like this. It's like a உருண்டை with like just a lot of kacang. So it's like ரொம்ப okay. ரொம்ப கடிச்சு சாப்பிடுறேன். I've eaten. Okay, right. And I don't like the ரொம்ப மாவு, like ரொம்ப மாவா இருக்கிற பலகாரம். I don't like. Like kueh tart all okay because அது கடிச்சா சாஃப்ட்டா இருக்கும், மெல்ட் பண்ண mouthல if they do correctly lah. But இந்த மாதிரிலாம் is meant to be flaky and powdery, so I don't really like. I don't like two things. One is adirasam. Hey, high five, macha.
Hi, bye. I used to not like அதிரசம், but I ended up liking it after a while. Yeah, it's No, a quiet taste. I can never get the adrasam thing. Like, and the taste and the like, I don't know, it's just weird. அது dessert னு சொல்லுமே. I would call it a bit of a delicacy, even though it's not even a dessert. It's a kueh what? Palagaram what? Adrasam is a palagaram. And another thing I don't like is jalebi. Baby? Baby. I don't like it. இந்த ரெண்டும் எனக்கு சரியே வராது. How about you, Bharat? You don't like jalebi? Huh? You don't like jalebi? No, I don't. No, you know, Jawar, there's a difference between jalebi and jaggery. Yeah. I know. I don't like jalebi, but I'm okay with jaggery. Okay. I don't like அதிரசம். நம்ம ஒண்ணு கேட்கவே இல்லையே. So more traditional type கேசரி அல்வா. சரி, அது டப்பா ஆடுவோம்டா. Yes. அல்வா, அதாவது கோதுமை அல்வானா. My favorite traditional one, right, is palkova. Especially the ஊரு palkova, the bit liquid version. Yeah, that's solid. Fucking nice. It will melt. Yes. It is already melted, but yes. No, talking about all these palagara, right? ஊருன்னு சொன்னோம்னா, right? ஊரோட famous one of their sweet. ஊரு புரிஞ்சுக்கிட்டியா? No. Sweet shop actually recently opened in Singapore near the opposite Mustafa. But honestly, right, it is so bad compared to the India one. I mean, நிறைய இது வந்து ஊர்ல வந்து they use different products. அங்க வந்து பசும்பால் வந்து they use pure milk, unpasteurized milk. And the products there are completely different. Cooking methods are completely different. எல்லாமே different. That's why I think I've shared this before. இங்க சாப்பிடுற பிரியாணி வந்து it will not be the same as India. Say in Indonesia or Malaysia or like even அண்டை நாட்டுகள். So I think it's like யாரு சமைக்கிறாங்கிறதுல இருக்கு, யாரு வந்து எந்த முறையில செய்யறாங்கன்றதுல இருக்கு, and the materials they get there is completely different. The taste is different. Yes. Scotland biryani da, nasi goreng. அது nasi goreng மாதிரி. மறக்க மாட்டேன். பரவாயில்ல, protein content கொஞ்சம் is quite respectable lah, but otherwise. Okay, now I got a question. When you all have kids, what is the first palagaram you will introduce them to? Yuva? தெரியலையே. Okay, as a kid, what was the first thing your parents introduced you to? எனக்கு எப்படிடா ஞாபகம் இருக்கும்? I will say palkova. I think it's palkova. Bharaf? முறுக்கு மச்சான். பல்லு இல்லாத வயசுலயே கொடுத்துட்டாங்க. சாவு கடிக்க முடியாட்டி கூட பரவாயில்லை, வாயில வச்சுக்கலாம். Actually, I used to be a grabber, so I just grab everything and put it in. Really? I thought last time no grab. யோசிச்சே. ஷாரிஃப்? ரஸ்மலை. யாரு? ரஸ்மலை. ரசம் வேணும்னா சொல்றேன், செஞ்சு. இல்ல ரசம் இல்லடா, ரஸ்மலை. ரஸ்மலை தெரியும்டா. My favorite dessert. Is the one they poured. Yeah. Okay. Interesting. அல்வா. வாழ்க்கை முழுக்க கொடுக்க போறல, கொடுத்துக்கவே. வாழ்க்கை ஒரு பெரிய அல்வா. Right. அது நினைவுல வச்சிட்டு இதோ அல்வா சாப்பிட்டுக்கோ. Okay, you know the thing about alva is, which is very close to my heart, is because when my grandfather was alive, no, சின்ன வயசுல இருந்து my grandfather go India and come back, he will buy he'll buy alva and come back. So I have been eating it since all my life, since young. So that is why I have realized that சின்ன வயசுலயே அதை பழக்கினா தான் கரெக்டா இருக்கும். So Bharaf, what will you give? Actually, பலகாரம் கொடுக்க மாட்டேன், முதல்ல பிரியாணி தான் கொடுப்பேன். பட் பலகாரம் சொன்னாக்கா I would actually give him suji. And I'll give the context. ஏன்னா இனிப்பா ஏதாச்சும் கொடுத்து like start that. It's a sweet thing, but so I'll start with suji, which to me is like probably one of the best sweetest thing. Then I'll go with pineapple tart, அச்சு முறுக்கு. Then இனிப்பா ஒரு முறுக்கு செய்வாங்க போப்பியா ஸ்கின்ல, அது ஒண்ணு. I'll probably go போப்பியா ஸ்கின்ல I never tried before. From missing out of life. So yeah, I'll probably go in that tier. But probably I'll start with suji first, because to me suji has a lot of memories. And when I do with my grandmother, you roll the thing, you paneer on the maavu, put it in the oven and all that stuff.
it brings back a lot of memories for me, so I would start with that. நம்ம எல்லாரும் இப்ப பலகாரத்தை பத்தி பேசுவோம். There's one particular பலகாரம் I think none of us mentioned, and I want to mention Kueh Makmur. Who have tried before? I've tried, but I don't really enjoy it. Kueh Makmur. So if you all don't know, you can search it's online. They put cashew nuts inside and icing sugar. I got try. I mean, it's okay lah for me. It's not like wow. It's not like wow. அது கண்டிப்பா சாப்பிடணும். என் family they like it, but I don't know. I don't vibe with it, man. That I want to say அந்த இது வந்து ஷாரிஃப் சொன்ன மாதிரி it's losing its I would say so as well. Yeah, correct. A lot of people are making it very badly now. They are using the sugar wrongly. It's becoming like a கீழே போட்டா உடைஞ்சிரும். It has really spoiled to the point that I stopped buying it. முன்ன பச்சை கலரா இருந்துச்சு ஞாபகம். இப்ப cannot they make colorful green, white, yeah. Sometimes got purple also. I remember when I was younger it's always green. I've never known it to be white or anything like that. I've seen it but mostly seen green. or room marida. Yes. So நமக்கு பிடிச்ச பலகாரங்கள் பிடிக்காத பலகாரங்கள் அதை பத்தி நம்ம பேசணும். நீங்க பலகாரம் செய்யறவங்களா இருந்தாக்கா என் அட்ரஸ் வந்து நான் மெசேஜ் பண்றேன். just hit me up. I will definitely I'm willing to try your பலகாரம். No issues. விஷயத்தையே கலந்து கொடுத்து அதான் சொல்ல வந்தேன். No, but seriously, if you want to, you know, Jawar சொன்ன மாதிரி, if you think you make the best kueh mamut, let us know. We'll try. We'll let you know. Even the kueh tat also. I know where is the best kueh tat to me. So I'm going to let Sharif போய் சொல்லி கொடுத்து tell him to buy from there. Yes. But yeah, the Deepavali வந்து நீங்க அனைவரும் நல்லா கொண்டாடி சிறப்பா நல்லா குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். மெயின்லி ஹெல்த்தியா சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். ஒரே வெடி வான வெடி. Yes, also நல்லா தலைவர் படம் பார்த்துட்டு நல்லா கொண்டாடுங்க. Anyways, now we are going into வடகதைகள். So இந்த வாரம் வடகதை என்னடா? ஸோ நான் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் ரீசென்ட்லி சார்பட்ட பரம்பரை பார்த்தேன். How is it? Finally, I wanted to ask you, like, how have you got to see Sarpata? Yes, it's good. But worth the watch lah. I didn't realize there is such a 3-hour padam. Like, yeah, it's good lah. Worth the time. What made you really like the film a lot? It was well paced. Like, I wasn't bored at any time. So like they nicely told a story without like slowing down or speeding up too much. And I like Arya's character also because he's not like on the typical very like strong like gangster commercial type. He's the one he's still very affected by his like avanoda amma and there's still a threat there and everything. So it's nice lah the way is படத்தை எடுத்த விதம் and Arya's character and all that. I mean the கதை is predictable because it's very similar like Rocky lah. It's like Rocky basically. But I like the fact that they kept a bit of a like ஒரு தமிழ் குடும்ப கான்டெக்ட் with regards to அவரோட அம்மா கிட்ட ரொம்ப அடிமையா போய் like very affected by his mother and things like that, which is very நம்மளோட கல்ச்சருக்கு relatable. So yeah, I like the fact that they did that. படம் was nice and I'm glad I நேரத்தை எடுத்து அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு. Come on, Bugger. Come on. Yeah, his character is nice also. And Dancing Rose. Yes. That one not comedy, right? Comedy character, right? Dancing No, Rose. serious character. You're trying to be some Muhammad Ali ripoff, sir. No, actually their characters are based off. Yeah, correct. He was trying to replicate this guy called Prince Nasim. Yep. This he always dances in the ring lah when punching. Right, good. That's a good vadakatha, Yuva. என்னோட vadakatha வந்து similarly it's a film actually. Part the film தான், but this thing I watched with my wife lah. How did I get a mind blank? Shit. Okay. Forrest Gump. Sorry, Forrest Gump. I managed to see Forrest Gump with my wife. Forrest Gump. So Manavi வந்து she never watched Forrest Gump, so I had a quarrel with her saying why you always put all these nonsense stupid movies. Chick flicks, she's into chick flicks and all that. So நான் சண்டை போட்டு பிரச்சனை இல்லடா, கொஞ்சம் பொறுமையா இரு. I just tell her you watch the first 10-15 minutes then you judge. So நான் போட்டேன், and then after that she was really into the movie already. So it's அது நான் பார்த்தது வந்து it's quite long. I think more than 10 years already இந்த படம் பார்த்தது. So once I got to
I think இப்போ பார்க்குறது வந்து I really appreciate the film much more due to the filmmaking and also எப்படி how they really pace the story. And it's a story basically, it's basically about life and how you view life through your own lenses. So இது வந்து I kind of realized that Varanam Ayram was actually sort of inspired by this actual, if you realize. Very similar concept. Is it? Yeah, very slow. It's a slow pace, not story focused, more of a character focused kind of movie. Yeah. Think about it. அதான் என்னோட வடகதை for this week. Forrest Gump. Jawhar, உனக்கு ஏதாச்சும் any eventful week? Any eventful events? As you all know, நான் நிறைய anime பார்ப்பேன். ஐயோ மறுபடியுமா? Yes. இந்த வாரம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். But okay, உன்னோட வடகதை வந்து what is it today? நான் ஒரு மீம் பார்த்தேன். கோகு வந்து put on the lighting burner stove la. Then you know when you go Super Saiyan mode, right? So what happened was they light up the thing, then he went Super Saiyan. So it's like he burned la. You know, is this Goku and like all these Pokemon, is it considered anime? Yes, Pokemon is lah. This Dragon Ball also considered anime. Oh, okay. Yeah, as I was saying, நான் நிறைய anime பார்ப்பேன். So finally, the One Piece writer has said that the Wano arc is coming to end after like I think 3 years. This arc is the longest arc. So we finally exciting things are going to happen, and he has already said that he's drafting the biggest war in One Piece. So the whole One Piece is coming to end. So this whole thing, exciting times are coming upon this, and you all will see me posting a lot of shit on my Insta story. In the whatever One Piece thing you're talking about, is it what is a mega serial? Is it? It's not a mega serial. It started in 1999 and it's still ongoing. No, how do you keep up with the story? Like it's too much to keep up with. Isn't it over? Yeah, okay. இப்போதைக்கு வந்து the November 26 they are releasing their 1000th episode of anime. That means videography. But if you go by the book Walia, right? They are in 1030th chapter. 1030 chapter. But one chapter has like about 12 to 15 pages, like that kind of thing. So calculate பண்ணி பாரு அவ்வளவு. But it's once you get hooked on, I was hesitant to get hooked onto it. My cousin forced me to watch it. I was like more to Dragon Ball because Dragon Ball and One Piece came out the same time, and it's still ongoing. So my cousin, when I was in NS, is like, "Hey, since you're not watching, why you don't watch One Piece?" Then he forced me to watch One Piece. ஒரு மாசம் தாண்டி I catch up all the way. அவ்வளோ எபிசோட் வெட்டியா இருந்திருக்கேன் NSல. I till now don't regret it. It is really the best, one of the best writing and everything. And another thing also, my Record of Ragnarok anime, it's like gods versus human. So the next fight, Buddha has finished his fight. The next fight is Hades and China Emperor. Can't wait for it to start also. And what I watched this movie called Army of Thieves. That's like a prequel to Army of the Dead prequel, right? Army of the Dead. I thought it was okay. It was not too bad. It's not too bad. Is it directed by Zack Snyder again? யாரு டைரக்ட் பண்ணான்லாம் தெரியல. பட் இட் வாஸ் ஒரு வீக்கெண்ட் வந்து ஒன்னும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு இட்ஸ் என்ஜாயபிள். ஜஸ்ட் chill, relax at home. Does it have anything to do with the zombies? Prequel. So but had lah, so it related lah. And I'm not a spoiler lah, but it shows why he went there. Yeah, it shows how he ended up there. That's all. It's like not directly. There's no direct correlation, but it shows why he ended up in America. That's all. Okay. It's very subtle lah. That's all. Yeah, it's quite interesting. It's very interesting. With that, இந்த வாரம் வந்து நம்ம பாட்காஸ்ட் வந்து முடிக்கிறோம். மறுபடியும் நேயர்கள் வந்து hopefully you all have a good enjoyable holiday. Stay safe, stay indoors, just practice good hygiene, and பலகாரங்களை சாப்பிட்டு குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். மத்தாப்பூவோட விளையாடுவீங்கன்னு, சேஃபா விளையாடுவீங்கன்னு நம்புறோம். வானவெடி ஒரே வெடி. So thank you.
தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நேயர்களே. இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். வட போச்சே.